പിന്നെ Halo! Iya!
Speaker mic. అవసరం లేదు. రైట్. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరీవన్. మాట రికార్డ్ చేస్తుంది సార్ ఇది. రికార్డ్ చేస్తుంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు పెట్టుకోవాలా? ఓకే, లైవ్. Have you gone through the chapter 1? Lami's theorem, etc. we discussed. Have you gone through it? Right. What is the third unit? We also began the third. Right. Nature. Can you give me the examples of gravitation? Different physical phenomena, okay, that comes under the gravitation. Stand up.
know there's a small story, right? Like sitting and okay, right? The objects, right? Right. Last question. Pen. Yeah. Pen. Pen. Pen లేదా తీసుకొస్తాను. Right. Okay. Let's discuss about okay gravitational force. As you know that gravitational force is one of the fundamental forces in nature. Right. Gravity force magnetic nuclear force. Charges are there in electricity. What are the surrounded positively charged particles. So the first concept under the gravitation is what is Newton's law of gravitation that deals with the force acting between first one is Newton's law of gravitation. This we already discussed anyhow, okay, as few members are okay, right, attending first time this class. So let's learn about the first concept of gravitation, that is Newton's law of gravitation, right? So here when we consider two bodies, okay, let's consider
two bodies, right, of masses m1 and m2. Every object, okay, attracts, okay, other in its near vicinity. ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ దాని చుట్టూ ఉన్న మరొక ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తండి అట్రాక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది, రైట్? సో ఇన్ సచ్ అ వే దట్ ఓకే దిస్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ మాస్ m1 okay try to attract this particular object, right? At the same time this particular object, okay, having a mass m2 is also try to attract this particular object, okay? So thereby the force act of attraction, okay, the force of attraction acting between the force of attraction, okay, F acting between, right, these two bodies the force of attraction acting between these two bodies always, okay, right, in this way. The object, okay, one object is okay attracted and the other one is attracted. Next, the distance between these two objects is as small r. Let's consider the distance as, right, small r. And this particular force, what is this? Attractive force, that is gravitational force. Gravitational force of attraction acting between these two bodies, okay, is always directly proportional to the product of two masses, that is the masses are m1 and m2 and their product is m1 into m2. At the same time, okay, right, this particular attractive force is inversely proportional to the square of the distance between them, so that means 1 by r square. Now as you know in mathematics, right, if you remove the force, if you remove the proportionality constant, okay, right, what we need to write? We need to write any mathematical constant. Thereby, okay, one can write this equation as f equal to, right, by removing the proportionality constant and writing some constant of proportionality, that is as capital G, right, into m1 into m2 divided by r square, right? F equal to capital G into m1 into m2 divided by r square, right? So this is known as Newton's law of gravitation, okay, acting between any two bodies. Is it clear for newcomers? Newton's law of gravitation. What is the equation? Newton's law of gravitation equation చెప్పండి. F equal to capital G into m1 into m2 by r square, right? So what is G? Exactly. First listen, where capital G is known as gravitational constant. What is its value? Gravitational constant, okay, that is 6.67 into 10 power minus 7 Newton meter square per kg square. Well, here we need to
in physics, okay, what are the topics that we are learning, okay, that we need to verify, right? We should learn in an application oriented manner. So as part of the unit 1, units for various or different types of, you learn about the writing the SI units, writing the SI units, okay. Here in this equation number 1, right? What is F? Force, right? For force, what is the SI unit? Huh? Kilo? Kilogram meter square. Wrong. Inka. Force equation, F equal to ఏమని రాస్తాం మనం? Mass into acceleration. Right. Then write the unit, write the corresponding units. Mass ki enti unit, mass ki kilogram, acceleration ki meter per second square. So what you should say? kg. Gravitational constant unit as Newton into meter square per kg square. Is it correct or not? How do you verify? How do you verify? Can we verify with the help of this particular equation 1 or not? Equation 1 తో మనం వెరిఫై చేయొచ్చా లేదా చెప్పండి. చేయొచ్చు. హౌ? దీని నుంచి ఇప్పుడు ఈ from the equation 1, right? Can we able to write the equation for g or not? See here from this one, okay, right? See here from equation 1, what you can write? G equal to ఏం రాయచండి? G equal to ఏం చెప్పండి? క్రాస్ మల్టిప్లై అండి. F is multiplied by క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే F into R square, right? F into R square, right? Divided by M1 into M2, right? ఇక్కడ చెప్పండి F అంటే ఏంటి? ఫోర్స్ కి రైట్ SI అంటే ఏంటి? kg per second square. ఆ kg meter per second square రాసే బదులు మనం ఓకే ఒక సైంటిస్ట్ నేమ్ రాయొచ్చు అని చెప్పాం కదా, న్యూటన్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ ఫోర్స్ కి ఓకే సంబంధించిన యూనిట్ ఏంటి? ఫోర్స్ సంబంధించిన యూనిట్ ఏంటి? న్యూటన్, అంతే కదా? ఇక్కడ రాస్తున్నాయండి SI యూనిట్. ఐఎమ్ రైటింగ్. ఫోర్స్ సంబంధించిన యూనిట్ ఏంటి? న్యూటనే కదా ఫోర్స్ కి, రైట్? నెక్స్ట్ ఆర్ అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ, that is meter square, Newton into meter square divided by, right? M1 అంటే ఏంటి? మాస్, ఓకే. M2 అంటే ఏంటి? మాస్. M1 మాస్ కి kg, ఇక్కడ కూడా మాస్ కి kg, kg into kg square, రైట్? సో అదేగా మనం రాసేది ఇక్కడ Newton into meter square per kg square. So this is how you should apply, right? What are the topics that you are learned, okay, that should apply, right, for all other physical quantities which you are learning only, right? Is it clear? You should verify, you should cross verify whether it is correct or not, right? Sometimes okay, the same SI unit, okay, can be written in different forms, right? But you should not be confused, right? different forms ఉంటాయి కాబట్టి అన్ని కూడా ఓకే, రైట్, కరెక్ట్ కాదని చెప్పేసి వచ్చిన ఫార్ములా ప్రకారం ఒకసారి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Right? You should remember this value, okay, 6.67 × 10⁻11 Newton meter per square kg square, because these values are useful, okay, while we solving the problems related to the concept of gravitation, right? No, Rasana, copy chesara? Have you copied? Otherwise, okay, right? If you did not copy, then do one thing. Keep citing as first, okay, Newton's law of gravitation, and write down its statement.
న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ హెడ్డింగ్ పెట్టి నేను చెప్పే స్టేట్మెంట్ రాయండి. ఒకవేళ రాసిన వాళ్ళు ఉంటే దాని కింద స్టేట్మెంట్ రాయండి. Right? Every object attracts. All you should write the right the statements which I am dictating. And again I will cross verify whether you are writing or not, whether you are following or not. The purpose I am dictating the statements is that you should be you should always synchronize with the way I am teaching. నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో దాంతో మీరు నేర్చుకుంటున్నారో లేదా మీకు అర్థమవుతుందా అని తెలియడానికి రైట్ మీ లెవెల్ ఎక్కడ ఉందని చెప్పేసి మీరు రాసే స్టేట్మెంట్స్ బట్టే తెలుస్తూ ఉంటుంది. రైట్? every object attracts every object attracts every other object in the universe. Every object attracts every other object in the universe. Crop out the screen. Crop out na. Ada live daga. Live. Live. Okay. Right. Every object attracts every other object with a force. With a force in brackets attractive. Every object attracts every other object in the universe with a force in brackets attractive. Close the bracket. And that is directly proportional to the product of the two masses. That is directly proportional to the product of the two masses. Product of the masses of two objects and inversely proportional to the square of the distance between them. Once again to repeat, please verify whether it is correct or not. Attracts every other object in the universe with a force in brackets attractive. Correct? That proportional to the directly proportional to the product of the masses of two objects and right? Statement clear andariki? For suppose what is Newton's law of gravitation చెప్పేసి ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారనుకోండి, in such case you should write this particular statement, right? In the next one item, let us consider two objects of masses. Let us consider two objects of masses m1 and m2. Let us consider two objects of mass m1 and m2 separated by a distance small r. Separated by a distance small r.
separated by distance small r as shown in the figure. Separated by distance small r as shown in the figure. Separated by distance small r. Full stop. Then according to Newton, then according to Newton, then according to Newton, then according to Newton, comma, the force of attraction. Then according to Newton, the force of attraction. ఇందాక పోయింది అది వెళ్ళిపోయిందా ఉందా? క్రాప్ అవుతుందట ఇంకా అంటే నేను జూమ్ చేస్తున్నా వీళ్ళకి విజిబిలిటీ ఉండాలి కదా దానివల్ల అంటే ఇప్పుడు అక్కడ లాస్ట్ మ్యాచ్ ఓకే ఎరేజ్ అయిపోయిందా క్లియర్ అయిపోయిందా అది what you written according to Newton, right, the force of attraction, right? Then according to Newton, the force of attraction between them is between them is the force of attraction between them is first one ఇందాక నేను రాసింది కాపీ చేశారా అందరూ కాపీ చేశారా చేయలేదా రైట్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే మళ్ళీ చేసుకోండి జస్ట్ right, just draw the diagram. Okay, whatever we drawn, two masses m1 m2, right? So the force of attraction is along the line joining the two objects, and see here force of attraction and the distance between them is small r, that is so what we have written, f is directly proportional to m1 into m2, the first one, right? Second, f is directly proportional to, right, square of the right, square of the inversely proportional to the square of the distance between the two objects, that is f is directly proportional to 1 by r square, right? Therefore what we can write, f is directly proportional to m1 into m2 by r square, and by removing the proportionality, okay, we can write some constant of proportionality, that is as capital G into m1 into m2 where capital G is gravitational constant, and its value is చెప్పండి G value 6.67 into 10 power minus 11,
Newton into meter square per kg square. Right. Right up to here. Right. Next, write down the definition of capital G. Keep citing as definition of capital G. Definition of capital G. What is capital G? Gravitational constant. Definition of gravitational constant capital G. Definition of gravitational constant capital G. Right down. Definition of gravitational constant. ఇక్కడ హీట్ బాగా వస్తుంది. ఇక్కడ హీట్ బాగా వస్తుంది, వేడి బాగా వస్తుంది. ఎందుకు? దేనికి? Write down. Meanwhile, the universal gravitational constant. The universal gravitational constant. The universal gravitational constant. The universal gravitational constant in brackets capital G. The universal gravitational constant in brackets capital G is numerically equal to the 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 force of attraction is numerically equal to the force of attraction is numerically equal to the force of attraction between two objects is numerically equal to the force of attraction between two objects of unit mass once I'm repeating, the universal gravitational constant capital G is numerically equal to the force of attraction. ఎలాగైనా ఇప్పుడు సెట్ అయిపోయిందా? ఓకే రైట్. Is numerically equal to the force of attraction between two objects of unit mass which are separated by a unit distance between them, which are separated by a unit distance between them, which are separated by a unit distance between them. Rasara andaru? Shall I repeat? No need? Okay. The universal gravitational constant capital G is numerically equal to the force of attraction between two objects of unit mass which are separated by a unit distance between them. Next one, that is F equal to capital G. That is F equal to
capital G when F equal to G ఎప్పుడైతే మనకి ఇందాక అకార్డింగ్ టు న్యూటన్స్ లా F equal to capital G into by R square అన్నారు. మరి ఇప్పుడు మనకు F equal to G అనే ఈక్వేషన్ రావాలి. సో F equal to G మాత్రమే రావాలి. అంటే M1 వాల్యూ M2 వాల్యూ 1 కింద కన్సిడర్ చేసి R వాల్యూ 1 కింద కన్సిడర్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది F equal to G కదా. సో when and R equal to చెప్పండి 1 meter, right? Equal to meter and R equal to 1 meter and R equal to 1 meter. And the value of G equal to 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 and the value of G equal 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per kg square. Right. In general, next time, in general, as the value of capital G is very small, in general, as the value of capital G is very small, as the value of capital G is very small, comma, the force of attraction, comma, the force of attraction between, comma, the force of attraction between ordinary bodies, the force of attraction between ordinary bodies is not observed. The force of attraction between ordinary bodies is not observed, but it can be observed, for bodies with heavy mass, but it can be observed, for bodies with heavy mass. But it can be observed for bodies with heavy mass. Next one, for example, the force of attraction between the sun, for example, the force of attraction between the sun and its planets, for example, the force of attraction between the sun and its planets, the force of attraction is so large that keeps them in their orbit, around the sun. Right. Now, well,
Now this is the concept of, okay, right, Newton's law of gravitation. Now as per the, right, Newton's law of gravitation, G was the force factors. Now okay, ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. if if the mass of one of the objects if the mass of if the mass of one of the objects if the mass of one of the objects if the mass of one of the objects is doubled if the mass of one of the objects is doubled if the mass of one of the objects is doubled, then how does the gravitational force between them change? Then how does the gravitational force between them change? Then how does the gravitational force between them change? I hope all you are able to, right, assume the values, okay, right, in your own way, right, according to the question. Chen, anyone? Ever first చేస్తారు చూద్దాం.
లాస్ట్ టైం మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా ఎవరు చేయలేవు, కాకపోతే ఒకటి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ చేసినాక సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే చాలా మీకు ఇబ్బంది. ఒకసారి స్టార్ట్ చేసి ఒక ప్రాబ్లం చేసిందంటే తర్వాత ఈజీ అయిపోతుంది అందరికి. ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం చేయండి. ఎవరైనా సాల్వ్ చేశారా? ఎనీవన్? క్వశ్చన్ ఏంటంటే రిపీట్. ఒకరు చదవండి. సరేనా? ఇఫ్ if the one of the objects is doubled, then how does the gravitational force between them change? Right, sit down. Change. Let the two masses of the objects m1 and m2, right? ఇక్కడ మనకు m1 అనేది ఓకే, let us consider m1 equal to 1 kg, right? ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఏమంటాడు, వన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ మాస్ ఈస్ డబుల్ అన్నాడు. అంటే ఫస్ట్ వన్ ది 1 kg అనుకుంటే సెకండ్ వన్ ఎంత అయితే 2 kg, అంతే కదా? దట్ ఈస్ times of m1, 2 times of m1, that is how much? It is 2 kg, right? 2 kg. సో అప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది అన్నాడు. మనకు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ ఏంటండి, ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మాసెస్ ఈ విధంగా కన్సిడర్ చేస్తాం. అండ్ లెట్ r equal to ఓకే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెపరేషన్ 1 మీటర్ అనుకుందాం. r equal to 1 మీటర్ అనుకుందాం. అప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, f equal to g into ఓకే m1 ఎంత 1 kg, m2 ఎంత 2 kg, రైట్? డివైడెడ్ బై రైట్ r1. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎంత వస్తుంది ఈ వాల్యూ, 1 into 2 2 అంటే ఏమవుతుంది 2g కదా, రైట్? ఏమవుతుంది 2g. అంటే ఇనిషియల్గా మనం మాసెస్ 1 kg కింద కన్సిడర్ చేసినప్పుడు మనకి ఎఫ్ ఈక్వల్ ఏమొచ్చింది, మనకు ఇనిషియల్ మాసెస్ ఓకే 1 kg కింద కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏమొచ్చింది, ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది కదా, రైట్? ఇప్పుడు అవే రెండు మాసెస్ లో ఓకే ఒక మాస్ ని ఓకే డబుల్ చేసాం, దానివల్ల వచ్చిన ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత, దానివల్ల వచ్చిన వాల్యూ ఎంత 2g, రైట్? అంటే మనకి ఏమైంది, 2 times ఆఫ్ ది ఇనిషియల్ ఫోర్స్ అయిపోయిందా లేదా, అంతే కదా? సో గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఏమైంది, డబుల్ అయింది. రైట్? దట్స్ వాట్. సో ఇక్కడ దాకా రాసారా, ఇక్కడ దాకా రాసి నేను చెప్పే స్టేట్మెంట్ రాయండి.
Completed? Write down statement. If the mass of the one of the objects is doubled, if the mass of one of the objects is doubled, if the mass of one of the objects is doubled, if the mass of one of the objects is doubled, then the gravitational force between them, then the gravitational force between them is also doubled. Once I'm repeating, if the mass of one of the objects is doubled, then if the mass of one of the objects is doubled, then the gravitational force between them is also doubled. Right? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇన్ జనరల్గా మీరు ఫాస్ట్గా థింక్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్కి ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ చేసి థింక్ చేయాలి. ఇఫ్ ద మాస్ ఆఫ్ చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయింది కదా. ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ది మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకే ఈజ్ ట్రిపుల్డ్, దెన్ హౌ డస్ ది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ విల్ చేంజ్ అంటే రైట్ 3 times అంటారు. రైట్. దెన్ ఇక ఫాస్ట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ if the distance between the if the distance between the right two objects of masses m1 and m2 is doubled, if the distance between the objects is doubled, then how does the distance ni double చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది? డిస్టెన్స్ డబుల్ చేస్తే ఫోర్స్ ఏమవుతుంది? డబుల్ అవుతుందా? ఓకే ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? డిక్రీజ్ అవుతుందా? డిక్రీజ్. ఓకే హౌ మచ్ టైం ఇట్ డిక్రీజెస్? డిస్టెన్స్ డబుల్ అయితే ఓకే ఫోర్స్ ఎంత తగ్గుతుంది? హాఫా? చేయండి మ్యాథమెటిక్గా సేమ్ ఇంకేది. రైట్ రైట్ అన్ ద క్వశ్చన్. నాకు సాల్వ్ చేసి ఉంచాలి, బ్లైండ్గా ఎప్పుడు కాదు. ఓకే మ్యాథమెటిక్గా ఓకే పేపర్ మీద పెన్ పెట్టి సాల్వ్ చేస్తే మీకు కరెక్ట్గా క్లారిటీ వస్తుంది. రైట్. if the separation 0.5g రైట్ హాఫ్ అయితే సరే. క్వశ్చన్ రాయండి మీన్ వెల్. if the separation distance between the two objects, if the separation distance between the two objects is doubled, if the separation distance between the two objects is doubled, if the separation distance between the two objects is doubled, then how does its gravitational force of attraction change? Then how does its gravitational force of attraction change? Once I'm repeating, if the separation distance between two objects is doubled, then how does the gravitational force of attraction change? నేను డైరెక్ట్గా రాస్తున్నా ప్రాబ్లం 2కి సొల్యూషన్. ఇందాక వన్ ఆఫ్ ది ఫ్రెండ్ ఓకే ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయిపోయాడు, మిగతా వాళ్ళకు కూడా అంతే రావాలి. మనకు నార్మల్గా బేసిక్గా ఓకే బేసిక్ ఎఫిషియెంట్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ F = g × m1 × m2/r². ఓకే ఫస్ట్ కేసులో ఓకే m1 = m2 రైట్ 1, r = 1 రైట్. సెకండ్ కేసులో వచ్చేసరికి సేమ్ m m2 = 1 బట్ r = 2r రైట్. అప్పుడు ఫోర్స్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అంతే, సింపుల్.
according to Newton's law of gravitation. చేయండి ఒక మ్యాథమెటిక్లో కావాలి స్టెప్ బై స్టెప్. F equal to G into M1 into M2 by R square. Let's consider initially M1 equal to M2 equal to 1 kg and ఇనిషియల్గా మనం అక్కడ అనుకున్నాం. ఓకే రైట్. దెన్ therefore F equal to మనకి ఏమొస్తుంది G into 1 into 1 by 1 square అంతే కదా. సో దట్ యూ విల్ గెట్ F equal to G. If R equal to okay right 2R or R 2 meter, then if R equal to 2 meter, then what will happen? Therefore F equal to G into 1 into 1 divided by R వాళ్ళు ఏం రాలే R స్క్వేర్ ఉంది కదా అంటే ఏం రాలే 2 స్క్వేర్ రైట్ 2 స్క్వేర్. సో F equal to 1 by 4 into G. ఇందాక నేను ఎంత అన్నా 0.5 అన్నావా 0.5 కాదు ఇట్స్ 0.25. 1 by 4 అంటే 0.25 ఇట్ ఈస్ 0.25 0.5 కాదు ఎంత వచ్చింది G by 4 వస్తుంది 0.25 G 1 by 4th of G that is 0.25 G. ఇందాక నేను కూడా అతను ఆన్సర్ చెప్పగానే కరెక్ట్ అయిపోయాను. ఓకే రైట్. నిజానికి మరి ఎప్పుడైతే మనం సో కంక్లూజన్ ఏం రాస్తారు రైట్ ఇన్ ద కంక్లూజన్. కాపీ చేశారా కింది కనాలా write down the conclusion statement. The two objects is doubled if the separation distance between two objects is doubled. If the separation distance between two objects is doubled, then the gravitational force of attraction is decreased to 1 by 4th of its initial value. Then the gravitational force of attraction is decreased to 1 by 4th of its initial value.
Once I'm repeating, if the separation distance between the two objects is doubled, then the gravitational force of attraction is decreased to 1 by 4th of its initial value. Right. So like this, okay, if the value of masses or the value of distance between the two objects, okay, is getting separated, then how does the gravitational force will change? Okay, will you able to calculate or not? మీరు క్యాల్కులేట్ వెళ్తారా లేదా? రైట్. నౌ ఇప్పుడు ఇందాక చేసిన ప్రాబ్లంకి చిన్న కరెక్షన్. ఓకే, ఇందాక డిస్టెన్స్ డబుల్ చేసినాం కదా. If the distance between two objects, then how does the gravitational force will change? Tell me. And zero point one 0.1666 ఎక్కడ చేస్తాం ఇప్పుడు మనం చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూ 3 పెట్టాం కొని 2/3 పెట్టి మొత్తం ఇక్కడ వాల్యూ 1/6 ఎక్కడ 1/9 3 స్క్వేర్ 2/3 వస్తుంది 3 స్క్వేర్. సో దట్ మీన్స్ 1/9 దట్ ఈస్ g/9 దట్ ఈస్ g/9. సో అంటే ఇనిషియల్ గా ఉన్న వాల్యూను ఎంత డిక్రీజ్ అవుతుంది? ఇనిషియల్ గా డిక్రీజ్ అయింది 1/9 ఆఫ్ ఓకే g. అంటే ఇనిషియల్ గా ఉన్న వాల్యూలో 1/9 పార్ట్ మాత్రమే వస్తుంది. ఇనిషియల్ గా మాసెస్ 1 g/4 అయింది. డిస్టెన్స్ ట్రిపుల్ వేస్తే g/9 అవుతుంది. ఓకే, డిస్టెన్స్ ని ఇంఫ్లుయెన్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది? g/16 రైట్. సో అందుకని మనం ఎప్పుడైతే పేపర్ మీద పెన్ను పెట్టి సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తామో అప్పుడే మీకు కరెక్ట్ వస్తుంది. ఇందాక అబ్బాయి అడిగితే ఓకే రైట్ ఏమన్నాడు 0.166 అంటే మళ్ళీ చేయబట్టి ఇక్కడ r=3 అంటే ఏమన్నాడు 3 2 6 అంటున్నాడు. కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. అందుకని సబ్స్టిట్యూషన్ చేసి చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఫస్ట్ ఆన్సర్ చేయాలని చెప్పేసి ట్రై చేస్తున్నారు. ఆన్సర్ చెప్పే ప్రాసెస్ లో తప్పు చేస్తున్నారు. అట్లా కాకుండా పేపర్ మీద పెన్ పెట్టి ట్రై చేయండి, ఖచ్చితంగా వస్తుంది, పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మీరు పేపర్ మీద పెన్ పెట్టి ట్రై చేస్తారో వాల్యూస్ అనేవి కరెక్ట్ సబ్మిట్ చేస్తారు, క్యాల్కులేషన్ కరెక్ట్ చేస్తారు. రైట్. Is it clear for everyone the concept of universal law of gravitation? Right? Universal law of gravitation. Under clear? Right? So if you answer questions, okay, I will ask only these two questions. Okay, if you answer my question, then I can confirm that okay, you learned the particular concept. Among the two masses, okay, decrease it to half of it. Of attraction, okay, m1 m12 1
నో చేంజ్, కరెక్ట్. నో చేంజ్ అయిన వాళ్ళు కరెక్ట్. మాస్ ఏం చేసినా డబుల్ చేసిన, ఇంకో మాస్ ఏం చేసినా అంటే M1 2 kg, ఓకే, M2ని ఓకే చేసిన. ఓకే, twice its time. మాస్ చేసిన. Difference between the two is decreased. Decreases. Very good. Is the force of attraction between, okay, two objects of masses, okay, right, 5 kg, right, will be same as the force of attraction between the two masses 10, right, the mass of the right. Shall we move on to the next topic? Shall we move? Shall we move with the same speed, or shall I move some speed? కొంచెం స్పీడ్ అప్ చేయాలా? Right. Science. Our next concept is, okay, concept of gravitation. Well, do you know the difference between gravity and gravitation? There is a difference between gravity and the gravitation. Well, in your 9th class or 10th class, you might have solved so many problems related to the acceleration due to gravity, right? Have you heard about the acceleration due to gravity or not? What do you mean by acceleration due to gravity? చెప్పండి, గ్రావిటేషన్ కి గ్రావిటీకి తేడా ఏంటి? Keep studying as gravity and gravitation. Gravity and gravitation. Right? First point, right? Gravitation is the force of attraction. Gravity and gravitation heading with the first statement, right? Gravitation is the force of attraction. Gravitation is the force of attraction. Gravitation is the force of attraction between two objects. Gravitation is the force of attraction between two objects. Gravitation is the force of attraction between two objects anywhere in the universe.
Gravitation is the force of attraction between two objects anywhere in the universe. Anywhere in the universe. Anywhere in the universe. Whereas, 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 whereas gravity, whereas gravity, whereas gravity is the force of attraction, whereas gravity is the force of attraction, whereas gravity is the force of attraction between a small object and a very big object. Whereas gravity is the force of attraction between a small object and a very big object. Statement last now. So repeat it. Stand up and repeat. Stand up and repeat. What's your name? Name. So what you written? Gravitation is the force of attraction between two objects. Okay. ఏంటిది? ఏంటిది? ఎనీవేర్ అది. ఎనీవేర్. ఎనీవేర్ అది. మీకు మీనింగ్ చేంజ్ అవుతుంది. Between two objects anywhere in the universe, whereas gravity is the force of attraction between a small object and a very big object. In brackets, right? Bracket or Andy. Usually the big object is the earth. Usually the big object is the earth or sun. Usually the big object is the earth. The big object is the earth or sun or mali or other celestial bodies. Other celestial bodies or other. Bracket usually the big object is the sun or earth or other celestial bodies. Other celestial, CELESTIAL, celestial bodies. Next point, right? For example, all bodies on earth. For example, all bodies on earth. For example, all bodies on earth
experience a downward force. For example, all bodies on the earth all bodies on the earth experience a downward force, experience a downward force, experience a downward force, experience a downward force that the mass, that the, comma, that the mass of the earth exerts on them, that the mass of the earth, exerts, the mass of the earth exerts, exerts, the mass of the earth exerts on them, on them, on them, full stop. This downward force, this downward force, this downward force, this downward force, this downward force is called, this downward force, this downward force is called gravity. This downward force, this downward force is called the gravity of earth. This downward force is called the gravity of earth. This downward force is called the gravity of earth. Full stop. Next point. The gravity of the earth, the gravity of the earth, the gravity of the earth, the gravity of the earth is measured by, the gravity of the earth is measured by the acceleration. The gravity of the earth is measured by, the gravity of the earth is measured by, is measured by, is measured, MEASURED, is measured by the acceleration, is measured by the acceleration of freely falling objects. Once I'm repeating, the gravity of the earth is measured by the acceleration of freely falling objects. 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 Next point. At the earth's surface, at the earth 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 surface, the acceleration to, at the earth surface, the acceleration due to gravity, at the earth surface, at the earth surface, the acceleration due to gravity, at the earth surface, the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. In brackets, write down small g. In brackets, write down small g. Acceleration due to gravity. In brackets, write down small g is 9.8
9.8 meter per second square. And the last statement, right? Thus, gravity can be defined as thus, THUS, thus gravity can be defined as, thus gravity can be defined as, thus gravity can be defined as the force of attraction, thus gravity can be defined as the force of attraction between the body, thus gravity can be defined as the force of attraction between the body, between the body between the body on the surface of a planet, between the body on surface of a planet, between the body on the surface of a planet and the planet itself, and the planet itself. Once I'm repeating, thus gravity can be defined as the force of attraction, the force of attraction between the body on the surface of a planet and the planet itself. Right. Because of gravity, right? Every object, okay, which is thrown into the, okay, from the surface of the earth will be undergoing, okay, certain distance, fall back again on the earth. Ante kada? Every object surface, right? The earth, okay, that is the okay, ఏం చేస్తుంది, రైట్? ప్రతి వస్తువు ఈ భూమి only because of gravity, only because of gravity. Right? Is it clear? In general, why we easy convenience, right? But the value of g, okay, will it be constant?
position to position change అవుతుందా? So it always changes. It always to position, right? ఇది కాన్స్టెంట్ కాదు జనరల్ అయితే నాకు ఇది వెళ్తే ఓకే కాన్స్టెంట్ కూడా కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? మనకు ఎర్త్ ఓకే ఎర్త్ షేప్ ఏంటండి? స్పియర్, రైట్? ఎర్త్ పర్ఫెక్ట్ స్పియర్? ఇట్స్ నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్పియర్, ఓకే, ఇట్స్ ఎ బల్జెడ్ స్పియర్. ఇట్ ఈస్ ఏ బల్జెడ్ స్పియర్. అంటే మనకు ఎర్త్కి ఇదేముంటుంది కానీ ఎర్త్ పర్ఫెక్ట్ స్పియర్ అని చెప్పేసి చెప్పరాదు, పర్ఫెక్ట్ స్పియర్ అంటే చెప్పరాదు, ఓకే, రైట్? ఇక్కడ మనం ఇక్కడ వీటిని ఏమంటాం? పోల్స్ అంటాం. ఈ పొజిషన్ పోల్, ఇక్కడ కూడా పోల్, ఒకటి నార్త్ ఒకటి సౌత్, ఒకటి నార్త్ అయితే ఇంకోటి ఏమవుతుంది? సౌత్, రైట్? సో ఇక్కడ ఈ పోల్స్ దగ్గర జనరల్ ఫ్లాట్ లాగా కొంచెం బల్జ్ అయినట్టు, కొంచెం సో ఈక్వేటర్ ఓకే, రైట్? పోల్ దగ్గర జీ వాల్యూ కంపేర్ చేసినట్లయితే డిఫర్ అవుతాయి, రైట్? దర్ ఇస్ ఏ స్లైట్ డిఫరెన్స్, ఓకే, ఇన్ ద వాల్యూస్, రైట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఇప్పుడు ఇది సెంటర్ పాయింట్ అనుకుంటే స్పియర్ కి, రైట్? ఇవ్వండి ఈ డిస్టెన్స్, ఈ డిస్టెన్స్, ఈ డిస్టెన్స్ ఉంది కదా, ఇది ఈక్వేటర్ కి, ఇది పోల్స్ వైపు, రైట్? అంటే ఈ డిస్టెన్స్ వాల్యూ, రైట్, అండ్ దిస్ డిస్టెన్స్ వాల్యూ, ఇది r1 అనుకుందాం, ఇది r2 అనుకుందాం, రైట్? ఇప్పుడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ మనం మెజర్ చేసినట్టయితే దేని ఎక్కువ ఉంటుంది? r1 ఎక్కువ ఉంటుందా, r2 ఎక్కువ ఉంటుందా? r1, right? So generally r1 is greater than r2, right? So అందరికీ తెలుసు according to the force of Newton's law of gravitation, the distance increases, force of attraction increases and decreases. ఓకే, రైట్? ఇక్కడ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఓకే? ఈ డిస్టెన్స్ తక్కువ వాటి right? Next, keep studying as acceleration due to gravity. Keep studying as acceleration due to gravity. Keep studying as acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity, that is in brackets small g. Acceleration due to gravity in brackets small g, right? The acceleration that is produced, the acceleration that is, the acceleration that is produced, the acceleration that is produced on a freely falling body, the acceleration that is produced on a freely falling body, on a freely falling body due to the gravitational force of the earth, due to the gravitational force of the earth is called acceleration due to gravity. Once I'm repeating, the acceleration that is produced, the acceleration that is produced on a freely falling body, the acceleration that is produced on a freely falling body due to the gravitational force of the earth, due to the gravitational force of the earth is called, due to the gravitational force of the earth is called acceleration due to gravity. Once I am repeating, the acceleration that is produced on a freely falling body, right, due to the gravitational force of the earth is called acceleration due to gravity. Full stop. It is denoted by, it is denoted by, it is denoted, it is
by small g. It is denoted by small g. And its value is 9.8 meter per second square. And its value is 9.8 meter per second square. Next, characteristics of G. Characteristics of G. Characteristics of G. Characteristics of G. First one, right? First one. G value is maximum at the poles. G value is maximum at the poles. G value is maximum. G value is maximum at the poles. Maximum at the poles. That is 9.83 meter per second square. That is 9.83 meter per second square. That is 9.83 meter per second square. Next, second one. G value is minimum at the equator. G value is minimum at the equator. G value is minimum. G value is minimum. G value is minimum. Point 9.78 meter per second square. 9.78 meter per second. Look at these two values. So where it is maximum? At which position? Poles, right? So poles దగ్గర ఏమవుతుంది, మనకు ఫ్లాట్ లాగా ఉంటుంది. ఎర్త్ is not a perfect sphere, right? It is called obliterated, right? So obliterate అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్ స్పియర్ కాదు అని, రైట్? ఇప్పుడు మనం పర్ఫెక్ట్ స్పియర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాల్ ఉంటుంది కదా, డైలీ లైఫ్ లో బాల్ యూస్ ఉంటుంది కదా, ఫుట్బాల్ కానీ అది పర్ఫెక్ట్ స్పియర్ కదా. ఒక బాల్ ని మనం ఇక్కడ పోల్స్ ఏ పొజిషన్ లో అయితే ఉంటుంది, టాప్ అక్కడ ప్రెస్ చేసినట్టు ఏమవుతుంది, ఒక రబ్బర్ బాల్ ని తీసుకొని ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ అది మనం అంటే ఈ డైరెక్షన్, ఇది వై డైరెక్షన్ అనుకోండి, ఇది ఎక్స్ డైరెక్షన్ అనుకోండి, ఇది ఎక్స్, ఈ డైరెక్షన్ లో ప్రెస్ చేసినట్టయితే ఏమవుతుంది, ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో బల్జ్ అవుతా లేదా, అంతేనా? మనం వై డైరెక్షన్ లో కంప్రెస్ చేసినట్టయితే ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో అది ఏమవుతుంది, దాని విడ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతా లేదా, రైట్? సో ఆ షేప్ లో వస్తుంది ఎర్త్, రైట్? సో అటువంటి షేప్ లో మనకు సెంటర్ పొజిషన్ నుంచి ఓకే ఒక ఎండ్ కి డిస్టెన్స్ డ్రా చేసినట్టయితే మనకి ఏమవుతుంది, ఈక్వేటర్ వైపు డిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, పోల్స్ దగ్గర డిస్టెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? పోల్స్ డిస్టెన్స్ ఓకే డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే పోల్స్ ఫ్లాట్ అయిపోతాయి కదా, ఈక్వేటర్ దగ్గర బల్జ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఈక్వేటర్ దగ్గర వచ్చేసరికి డిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఓకే పోల్స్ దగ్గర డిస్టెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో అకార్డింగ్లీ ద వాల్యూ ఆఫ్ G ఆల్సో చేంజెస్, రైట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో డిస్టెన్స్ ఎప్పుడైతే డిక్రీజ్ అవుతుందో ఓకే సెంటర్ ఓకే రైట్ పోల్ ఎండ్ కి డిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి అప్పుడు ఫోర్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. సో దానికన్నా డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి
Third one, G value is 0 at the center of the earth. G value is 0 at the center of the earth. G value is 0. G value is 0. G value is 0 at the center of the earth. G value is 0 at the center of the earth. ఎందుకంటే ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అని తీసుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా మనకు న్యూటన్స్ ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ ప్రకారం ఆర్ వాల్యూ 0 అయితే అనుకోండి 1/0 అంటే ఇన్ఫినిటీ. నిజంగా ఇన్ఫినిటీ అనే ఫోర్స్ ఉంటుందా, ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? దట్ ఈస్ ఇండిటర్మినేట్ కదా, దట్ ఈస్ ఇండిటర్మినేట్. మన అకార్డింగ్ టు న్యూటన్స్ ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ F is directly proportional to m1 into m2 by r. అక్కడ r అనేది డిస్టెన్స్ మరి మనం ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే అప్పుడు ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏమవుతుంది, ఇండిటర్మినేట్ అవుతుంది, రైట్? సో కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా మనం జీ వాల్యూ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. దానికి అనుగుణంగా జీ వాల్యూ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్, G value changes slightly from place to place. G value changes slightly from place to place. G value changes slightly. G value changes slightly from place to place. G value changes slightly from place to place. But it is the same for all the bodies at a particular place. G value changes from place to place. But it is same for all the bodies at a particular place. But it is same for the bodies. And the meaning ఏంటండి? What does it mean? ఇప్పుడు పోల్స్ దగ్గర ఈక్వేటర్ దగ్గర జీ వాల్యూ సేమా డిఫరెంట్? ఓకే రైట్. ఒక్కొక్క పొజిషన్ లో ప్లేస్ లో రైట్ ఒక్కొక్క బాడీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది అంటే డిఫరెంట్ ఉండదు. ఇప్పుడు అదేంటిని ఓకే than meaning. But it is same for all the bodies at a particular place. Next point, right down. G value decreases with an increase in height. G value decreases with an increase in height. G value decreases with an increase in height.
G value decreases with an increase in height. Next point, G value decreases with an increase in depth. G value decreases. G value decreases with an increase in depth. With an increase in depth. With an increase in depth. చూడండి, ఈ రెండు పాయింట్స్, ఫిఫ్త్ పాయింట్, సిక్స్త్ పాయింట్ చూడండి. See here, let's consider ఈ ఫిఫ్త్ పాయింట్, సిక్స్త్ పాయింట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి. వాట్ ఈస్ దిస్? లెట్స్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎర్త్. ఇదేంటండి? ఎర్త్ అనుకుందాం, రైట్? ఈ ఎర్త్ యొక్క సెంటర్ పాయింట్ ఇది, ఇది సెంటర్ పాయింట్, ఎర్త్ సెంటర్ పాయింట్, రైట్? ఇది చూడండి, ఈ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రేడియస్ కదా, ఇక్కడ రేడియస్. వాట్ ఇస్ దిస్? రేడియస్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తాం, an ఆబ్జెక్ట్. ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్, రైట్? దిస్ ఈస్ అట్ ఎ హైట్ h from the surface. Height h. Height h. Right? Is it clear? ఇది హైట్. ఈ ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి ఈ హైట్ ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దీ, G వాల్యూ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. హైట్ ఇంక్రీజ్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? హైట్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది, G value decrease होता है. At the same time, okay, G value also decreases with increase in okay, object का పైకి వెళ్తుంది. ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ towards the center of the earth move అవుతుంది, towards the center of the earth. Center point of the earth ఇదే కదా, రైట్? సో ఇది డెప్త్ అంటే లోపలికి, డెప్త్ అనేది లోపలికి. సర్ఫేస్ నుంచి పైకి వెళ్తే హైట్, సర్ఫేస్ నుంచి కిందికి వస్తే డెప్త్, రైట్? సో హైట్ ఇంక్రీజ్ అయినా డెప్త్, ఓకే, డెప్త్ ఇంక్రీజ్ అయినా కూడా ఏమవుతుంది? డెప్త్ ఇంక్రీజ్ అయినా కూడా ఏమవుతుంది? G వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. G వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఆ చేంజ్ యొక్క డిక్రీజ్, ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డిక్రీజ్, రైట్? రిమెంబర్, రైట్? ద హైట్ అండ్ డెప్త్ changes, thereby G value also changes. Okay, that change is decrement. That change is decrement. Next point. G value is independent of the mass of the body. G value is independent of the mass of the body. G value is independent of the mass of the body. G value is independent. G value is independent అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటండి? ఇప్పుడు ఇవి రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ కదా, ఇవి రెండు ఆబ్జెక్ట్సే. దీనికి దేని మాస్ ఎక్కువ ఉంటుంది? రెండు సేమ్ ప్లేస్ లో ఉన్నాయి కదా. సో రెండింటి మీద G వాల్యూ ఏముంటుంది? సేమ్. యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అండ్ బోత్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ సేమ్, రైట్? సో G వాల్యూ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ది మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ది మాస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. మాస్ ఎక్కువన్నా తక్కువన్నా దాంతో సంబంధం లేదు, ఓకే, రైట్? ఒక ప్లేస్ లో ఉండే
అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క మాస్ irrespective of its masses, okay, the acceleration due to is always same, right? Is it clear? Next one, right? The last one, g value depends on some local conditions. G value depends on some local conditions. G value depends on some local conditions. Right. So, right. So, discussion is went on related to the capital G and small g. Capital G అనేది ఎక్కడ నేర్చుకున్నాం? Newton's law of gravitation, right? Next small g అంటే ఏంటిది? Acceleration due to gravity. Gravity రెండు నేర్చుకున్నాం కదా? Let's derive the equation, okay, right, between capital G and small g. What is capital G? Gravitational constant. So what is small g? Right. So let's derive the equation in between them, right? So keep studying as, right, relation between capital G and small g. Relation between, this concept is most useful, okay, while you solving the problems, right? Relation between small g and capital G. Small g అంటే ఏంటిది? Capital G. G అంటే ఏంటిది? Capital G అంటే gravitational constant. Small g అంటే ఏంటిదండి? Acceleration due to gravity. So for this purpose, okay, let's write a few assumptions, okay. Let us consider, right, let us consider an object of mass small m. Let us consider an object of mass, నేను చెప్పేది రాయండి, నేను డ్రా చేసేది దృష్టి పెట్టకండి, తర్వాత ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పేటప్పుడు నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. Let us consider an object of mass small m. Let us consider an object of mass small m. Let us consider an object of mass small m lying on the surface of the earth. Lying on the surface of the earth. Lying on the surface of the earth. Let us consider an object of mass small m lying on the surface of the earth, right? Full stop. If capital M is the mass of the earth, if capital M is the capital M is the mass of the earth, if capital M is the mass of the earth, and capital R is the radius of the earth, and capital R is the radius of the earth, and capital R is the radius, capital R is the radius of the earth.
if capital R is the radius of the earth, then according to Newton's law, according to Newton's law of gravitation, 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 the force of attraction, the రైట్ చెప్పండి. ఇటువంటి మనం ఏమనుకున్నాం సియర్ ఇప్పుడు దాంట్లో రాసిన స్టెబిలిటీ ఇదే కదా. వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఓకే వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. సో ఈ ఎర్త్ సర్ఫేస్ అండి, ఇదేంటి ఎర్త్ సర్ఫేస్. Small m, right? Is it clear? And earth, capital M, right? And R is the distant radius of the earth, okay? Radius of the earth, right? ఇప్పుడు ఎర్త్ ఒక బాడీ, ఆబ్జెక్ట్ ఒక బాడీ. ఎర్త్ అనేది ఒక బాడీ, ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒక బాడీ. రెండు బాడీసే కదా, ఆఫ్ టూ డిఫరెంట్ మాసెస్. మన అందరూ తెలుసు అకార్డింగ్ టు between any two objects there is a force of attraction or not, right? So according to Newton's law of gravitation, therefore according to Newton's law of gravitation, Newton's law of gravitation, the force of attraction, the force of attraction, the force of attraction, the force of attraction, okay, that is capital F, between the earth, between the earth and object Newton's law. ఈక్వేషన్ ఏంటి చెప్పండి. F ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ G ఇంటూ రైట్. మరి ఇక్కడ M అంటే ఏంటి, వన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ మాస్, ఓకే, అది ఎర్త్ మాస్ అనుకుందాం. ఎర్త్ మాస్ ఏంటి, క్యాపిటల్ M. మరి ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద స్మాల్ m, so that is small m. G into capital M into small m, right? By okay, right? ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత, AR స్మాల్ r క్యాపిటల్ R, capital R, so that is r square, right? So this is equation number 1, equation number 1, right? ఇందాక స్టేట్మెంట్ ఏం రాశారు, లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏం రాశారు, లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసింది ఏంటండి, ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, అదేనా రాసింది. ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ దెమ్ ఈజ్ గివెన్ బై అని చెప్పేసి రాయండి. F ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ G ఇంటూ క్యాపిటల్ M ఇంటూ స్మాల్ m, ఓకే, డివైడ్ బై r స్క్వేర్. Equation 1 రాసారు. Now write down next point. But we know that any object that is lying on the surface of the earth,
but we know that any object that is lying, but we know that any object that is lying, we know that any object, any object that is lying on the surface of the earth, any object that is lying on the surface of the earth experience some downward force. Once I'm repeating, but we know that any object that is lying on the surface of the earth, any object that is lying on the surface of the earth experience some downward force, experience some downward force, experience some downward force due to the gravity of the earth, experience some downward force due to the gravity of the earth, due to the gravity of the earth. Due to the gravity of the earth, and it can be called as weight of the object, and it can be called as the weight of the object, and it can be called as the weight of the object, and it can be called as the weight of the object, and it can be called as the weight of the object, right? Right, listen, మనకి according to Newton's laws of motion, okay, right, Newton's second law ప్రకారం F equal to ఏంటి, equal to F equal to ma, అంతే కదా. న్యూటన్స్ లా బేసిక్ న్యూటన్స్ లాస్ ఉంటాయి కదా, దాని ప్రకారం F equal to ఏ కదా, అంతే కదా, అంతే కదా. ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది mass into acceleration, mass into acceleration. Now see here, this particular object experiencing it, ఓకే, ఏంటి, ఒక గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం అనుకున్నాం కదా, దాన్ని మనం ఏమన్నాం, యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అన్నామా లేదా, రైట్. Every object on the surface of the earth, okay, will experience a downward force that is towards the center of the earth, that is towards the center of the earth. అందుకనే మనం ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ పైకి వేసిందల్లా కిందికి వస్తారు లేదా, రైట్. సో ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ మీద ఒక డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ చేస్తుంది, ఒక డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ చేస్తుంది. దాన్ని మనం ఏమంటాం, యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, రైట్. యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, ఓకే, రైట్, యాక్టింగ్ towards of the earth, okay. చూడండి, according to towards the center or not, towards the center. సో ఆ యాక్సలరేషన్ ని మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అంటున్నాం. అంటే ఏ బదులు ఏం రాస్తున్నాం, జీ రాస్తున్నాం. ఎంఏ అనేది F equal to ఎంఏ కదా, ఏంటంటే యాక్సలరేషన్ కదా, యాక్సలరేషన్ మీద ఏం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. Acceleration due to gravity, that is nothing but the force experienced by this particular object. The force experienced is how much m into g. So this is nothing but weight or not. What is this? Weight. Right. Therefore the downward force the downward force the downward force మీరు స్టేట్మెంట్ ఏం రాస్తారు, ఇందాక స్టేట్మెంట్ ఏం రాస్తారు చెప్పండి. We know that any object
that is lying on the surface of the experiences a downward force, okay, due to the gravity of the earth, due to the gravity of the earth, okay, which we call as weight of the object, okay, right? The downward force due to gravity of the earth, to gravity of the earth, weight of the object, weight of the object, brackets, that is weight of the object is F equal to m into g, 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 right? F equal to m into g. Right, see here, ఇవ్వండి ఈక్వేషన్ 1 ఈక్వేషన్ 2 రెండు కూడా సేమ్ ఫోర్స్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి కదా. ఇది చేయండి, ఈక్వేషన్ 1 ఏంటి, వాట్ ఇస్ ఈక్వేషన్ 1 ఇండికేటింగ్ యూనివర్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్, అంటే దట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ బిట్వీన్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇవ్వండి as per the picture, now if you look at the picture, have a look at the picture, see here everyone, ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీద మాస్ వల్ల ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఓకే, ఇదే ఆబ్జెక్ట్ మీద రైట్ గ్రావిటీ ఉన్న ఫోర్స్ ఎంత, అది F equal to mg. So equation 1 and equation 2 both are indicating the okay force acting upon the object m, object m. That means these two forces are equal or not? These two forces are equal, right? Therefore, what we can write? One can write as, ఇక్కడ దాకా రాయండి అందరూ, equation 2 దాకా రాయండి, write down up to equation 2, write down up to equation 2, write down up to equation 2. Therefore, by as these two forces are equal, that is equation 1 equal to equation 2 equal to equation 2, equation 1 equal to equation 2. So that is g into capital M into small m small m gets cancelled, small m gets cancelled, right? Therefore, what we can get, small g equal to capital G into m divided by r square. So this is the relation between small g and capital G. Therefore, this is the relation between small g and capital G. Therefore, this is the relation between small capital M, mass of the earth, r is the radius, or the distance between the object on the surface of the earth and the earth's center point, right? Now, as per this equation, is this equation depends upon the mass of the object? Mass of the object మీద డిపెండ్ అయిందా ఈ ఈక్వేషన్? మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ స్మాల్ m మీద డిపెండ్ అయిందా? స్మాల్ m అనే టర్మ్ ఉందా ఇలా?
లేదు. That means it is independent of the mass of the object, right? రాసారు అందరూ? Write down. Write down a statement. It is clear from the above equation that, write down. It is clear. It is clear. It is clear from the above equation that. It is clear from the above equation that. It is clear from the above equation that. It is clear from the above equation that the acceleration due to gravity, due to gravity, small g, is independent of the mass of the body. The acceleration due to gravity, small g, is independent. The acceleration due to gravity, small g, is independent. The acceleration due to gravity, small g, is independent of the mass of the body. Is independent of the mass of the body. In the next standard, therefore that means when two objects of different masses, 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 two objects of different masses are allowed to fall, are allowed to fall from the same height, 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 comma, they will reach the earth, they will reach the earth simultaneously. Once again repeating, that means when two objects of different masses are allowed to fall from the same height, comma, they will reach the earth simultaneously. Simultaneously. SIMULANAT, correct? Simul, NA, yes, ఇక్కడ ఏ ఉండదు, NA అది simultaneously, simul, simul, TA, NEOUSLY, simultaneously. Write down a problem. Calculate, based on the concept, okay, write down the problem. Calculate the mass of the earth. Calculate the mass of the earth. Write down the problem. Calculate the mass of the earth. Calculate the mass of the earth. If the radius of the earth is
calculate the mass of the earth if the radius of the earth is 6371 kilometers. Calculate the mass of the earth if the radius of the earth is 6371 kilometers and acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. ప్రాబ్లం ఇదే ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని చేయండి. క్వశ్చన్ ఏంటి? క్యాల్కులేట్ if the radius of the earth is that and also given that ఏం ఇచ్చాడు? యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ given that g equal to how much? 9.8 meter per second square. మనకు రైట్ g వాల్యూ తెలుసు, స్మాల్ g వాల్యూ తెలుసు. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు? r క్యాపిటల్ R వాల్యూ తెలుసు. ఫైండ్ అవుట్ ఏమన్నది ఏంటిది? మాస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అంటే ఈ ఫార్ములా వాడాడు కదా, రైట్? దేర్ఫోర్ సొల్యూషన్ అని చెప్పేసి ఏం రాస్తారు? సొల్యూషన్ we know that small g to capital G r square, right? In this equation what is capital G? Where capital G అంటే ఏంటిది? Gravitational constant. అది ఎంత? Where capital G equal to 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per meter square, right? Fine. ఇప్పుడు వాల్యూస్ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దేర్ఫోర్ దీంట్లో మాస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది మాసే కదా. మాస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? మాస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ క్యాపిటల్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చు? ఈక్వేషన్ చెప్పండి. నా క్యాపిటల్ ఎంకి కావాలి, క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి చెప్పండి. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది? స్మాల్ g ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఇప్పుడు స్మాల్ g వాల్యూ తెలుసు, ఆర్ వాల్యూ తెలుసు, నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ G వాల్యూ తెలుసు. అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. రైట్? Calculations, okay, all the values must be taken in the same units. It's which system? SI system. Calculation చేసే rule, okay, యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ కదా, దానికి అది మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ లోనే ఉంది. ఓకే, g వాల్యూ. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ G ఏంటిది? గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్, అది న్యూటన్ అలా మనకు ఎస్ఐ సిస్టమ్ లోనే ఉంది. ఇకపోతే ఆర్ అంటే రేడియస్ అంటే డిస్టెన్సే కదా. డిస్టెన్స్ కి ఎస్ఐ ఉంటే ఏంటి? మీటర్స్. మరి ఆర్ వాల్యూ దేంట్లో ఉంది? కిలోమీటర్స్ లో ఉంది. మరి కిలోమీటర్స్ లో మీరు ఏం చేయాలి? మీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి, రైట్? 1 equal to how many meters? 1 kilometer equal to how many meters? 1000 meters, right? So సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు ఈ వాల్యూని కన్వర్ట్ చేయాలి, రైట్?
స్మాల్ జీ వాల్యూ ఎంత 9.8, క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే ఎంత 6371, రైట్. ఇక రాస్తున్నాం. దీనికంటే ముందు రాయండి. ఇక given that radius of the earth capital R equal to 6371 kilometers, that is equivalent to 6371 into, okay, 10 power 3 meters. మీకు సింపుల్ గా సో దట్ ఈస్ లైక్ దిస్. Now substitute all the values. చేయండి. క్యాపిటల్ M ఈక్వల్ టు స్మాల్ g 9.8 meter per second square into R, that is 6371 into 10 power 3 whole square divided by capital G, that is 6.67 into 10 power minus 11. సో దీన్ని కంప్యూట్ చేసినట్టయితే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. డూ యూ హ్యావ్ కాల్సీ? సింపుల్ మల్టిప్లికేషన్ చేయడానికి చేయండి. యూ విల్ గెట్ అప్రాక్సిమేట్లీ దిస్ ఆన్సర్, యూ విల్ గెట్ 5.96 into 10 power 24 kg. This is equal to 5.96 into 10 power 24. ఇదేంటి మాస్గా, మాస్కి ఏముంటుంది యూనిట్ కేజీ, kilograms. Therefore mass of the earth M equal to this much. సో అందరికి స్మాల్ జీ క్యాపిటల్ జీకి డిఫరెన్స్ నా ప్రీవియస్ సెషన్ లో వి డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ సెక్టార్స్. స్మాల్ జీ అంటే యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, రైట్. యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనేది ఓకే, రైట్. వాల్యూ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ అంటున్నాం. గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్, రైట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ స్మాల్ జీ క్యాపిటల్ జీ అంటే ఏంటి, స్మాల్ జీ అంటే ఏంటిది, ఓకే. దాని వాల్యూ ఏంటి, దీని వాల్యూ ఏంటి, రైట్. ఏది స్కేలార్, ఏది వెక్టర్. ఇక్కడ ఒక 4 పాయింట్లు రాయాలి కదా. ఎస్ఐ యూనిట్ ఏంటి, యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్, మీటర్ పర్ the represented by the earth or the planet on the object that is on the surface. ప్రతి ఒక్క ప్లానెట్ ఆ
Right, right. Keep citing as differences between small g and capital G. 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 Small g and capital G. నేను చెప్పే పాయింట్స్ డిస్టింగ్విష్ మోడ్లో రాయండి, అంటే కంపేర్. ఓకే రైట్, ఈ విధంగా రాయండి ఒక టేబుల్లో. కంపారిజన్ మోడ్లో రాసేయండి. యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, ఫస్ట్ స్మాల్ జీ. Acceleration due to gravity. That is small g. Next ikkada capital G. First write definition rather under the acceleration due to gravity. Write on first point. Write on the first point. The acceleration that is produced. The acceleration that is produced. The acceleration that is produced on a freely falling body, on a freely falling body. The acceleration that is produced on a freely falling body due to the gravitational force of the earth. 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 Due to the gravitational force of the earth is called. Due to the gravitational force of the earth is called acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Next, first point under the gravitational constant. The universal gravitational constant is numerically equal to the